I'm given some string like first one is APSSDC, comma. I'm given a names Prasanna, comma numbers like 22, comma and Raj. I'm given a one string. The entire string will be separated by commas. Separated the commas. In I'm given integer values and string values. Okay, the names will be stored in one list. The names stored in one list. The names all are you can stored in one list, and numbers will be stored in one list. Okay, I'm given task to you. I'm giving you one string. The string like string values and numbers. The total names will be stored into the strings will be stored into the names list, and numbers will be stored into the number list. Okay, please try and complete. And after I'm start the new concept tuple. I am discuss today's topics tuples and dictionaries. Tuples and dictionaries. Okay, please complete the task. Okay, please try and complete the task. All the students, please try and complete the task. You can using strings concept and list concept. String methods and list methods you can use and complete this task. Okay, please respond once. Are you trying? Once, please respond. All the students, please respond. Please try and complete the task. Good. Sindhu, the good. All the students, please try and complete.
Anyone completed? If anyone completed, please send the code in private chat. Okay. If anyone completed the program, please send code in private chat only. Okay. First, you can discuss the program. I think immutable data used to store multiple elements. Okay. Anything else? Tuples used to store multiple values in variables. Okay. Unordered and unchangeable. Okay. Simple definition like a tuple is sequence of immutable Python objects. Immutable Python object. What is immutable? Anyone? What is immutable? What is immutable? Anyone? Not modify, cannot modify. Okay. We cannot changing the values or positions. Okay. No changeable data. Very good. Same like strings. Same like string. Cannot modify. Cannot modify data. It's denoted. Tuple is denoted to. Tuple is denoted with open parentheses. Open parentheses. Simply you can denote it Python. A tuples concept you can denote it open parentheses, open and close, or you can using simply tuple of. You can using the tuple of. We simply denoted tuple of. The mainly Python tuple is immutable data. Immutable data. You cannot modify the data. In the list concept, you can modify. This list is mutable data. List is mutable. You can perform all operations like edit,
adding, removing, all these things you can there in the list, but we can tuple concept you cannot be modify the data. Mainly you cannot modify the data. It's just like strings. You can just like strings. Strings also immutable data. Strings also immutable. Okay. Okay. Now I am giving a small example. How to create a tuple? Anyone? How to create tuple? Empty tuple. How to create empty tuple? Tuple of. You can just using tuple of. This is the one way. In another way, a equal to, for suppose I am checking. This is working. Now I am checking the type of A. Type of A is tuple type. Now I am checking the tuple. If you using the open parenthesis and closing parenthesis only. This is for empty tuple. I am creating one empty tuple. Empty tuple. Okay. Now I am creating one example purpose. I am given. I am creating one tuple. I am creating one tuple in tuple A of. I am given the data like string data. The string data I am using ingesting purpose ABC comma ABC ABC comma I am repeated values I am given. Simple I am creating one tuple like now you can printing the tuple print of A. The tuple is values will be stored in ABC like this. Now I am checking the slicing operation. Now perform slicing operations. A of 0 to 1. 0 to 1. ABC. The 0 index position you can ABC only. Okay. Now I am checking. Suppose I am given the entire string 0, 1, 2, 3. In the third variable, I can print. You can only ABC. Total slicing operations all perform. Suppose you can using hyphen -1. You can entire string will be reverse. The entire tuple is reverse. The total tuple is reverse. Okay. Now I am checking the directory dir of A. In the directory only two methods only there, count and index only. Count and index. You can perform in list concept. So many methods are there. For suppose Mallikarjun, what thing you can only I am discuss how to create tuple and perform on slicing operation. On slicing operation, I am checking 0th index position to third index position. You can printing. In the reverse operation, you can using the reverse operation. Reverse the tuple. Entire tuple will be reverse using slicing. In the slicing, you can using the double colon -1, meaning you can entire string will be reverse. Now I am checking the directory dir of A. Only two methods are there. Only two methods available in the tuples concept. The first one is the count and second one is the index. Count and index.
double colon minus 1 meaning you can entire reverse the string, reversing of the values. Double colon minus 1, not single colon, double colon minus 1. The syntax is reversing the syntax, double colon minus 1. Minus 1 is the backward index. Minus 1 value is the backward index. And total entire list or tuple or anything you can using the slicing operation, the total list or tuple will be reverse. Okay, now I am discuss the count method. What is the purpose of count method? What is the purpose of count method? Anyone? What is the purpose of count method? Suppose I am store a dot count of. Now I am given the count of elements, but now I am not passing the anything. A dot count of, enter. You can type error like, what is the type error? The count takes exactly one argument, but I am not given any arguments, like I am not passing the any argument. Now I am passing the argument like the given tuple. You can store the values like capital ABC, small ABC, and capital ABC. Now I am checking the small ABC. I am checking the small ABC value. How many times you can count the string? Only one time will repeating the ABC. Now I am check the another one, a dot count of capital ABC. How many times repeating? The same string? 1, 2, 3. 3 times will be repeating. The total count is 3. And second method is, I think second method in the dir, index method. In index method, in the A is my tuple name. Already tuple will be saved to the A variable. In A variable, I am store the tuple. Entire tuple will be stored into the A variable. A equal to tuple of. These values will be stored into the A. Okay. Now, in second one, A dot index of. In index of, I am not passing anything. First, you can checking in the type error. Index takes at least one argument. At least one argument you can pass. Must and should you can pass one argument. At least you can pass the one argument. My argument is ABC. The index position is 1. Index position is 1. Okay, only two methods available in tuples concept. The main thing, you cannot changeable anything. You cannot changeable the data. If more methods you can possible to the edit or anything. But suppose in the tuple you can convert it into the list format. After you can perform all the operations. Okay. ఒకవేళ మనకు లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద values like index values or adding the data
updating the data, all these things possible. But you can tuples concept, you can not possible. Only you can check the count and index only. Count and index only. Okay. Okay, I'm given a small program in example problem. Example problem. I'm store the string is, suppose my string is s equal to I'm store like name is like this, name comma is comma mobile. I'm store the tuple is name is s. Now I'm print the s, print of s, name is and mobile. Name is and mobile. Now I am adding in this position mobile. You can change the value like phone. ఇక్కడ మొబైల్ అనే నేమ్ ని నేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఫోన్ అని కింద ఫోన్ కింద చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. If you not possible in a list in tuples concept, you can not possible tuples concept. That's why I am converted into the I think one variable I am take b variable. In the b variable, list of I am converting the entire tuple will be converted into the the tuple will be converted into the list of a. ఏ మొత్తం ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ s లో క్రియేట్ చేసిన టపుల్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ లిస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ టోటల్ లిస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. నౌ ఐ యామ్ ప్రింటింగ్ print of b. The total previously you can I think b is list of a. I am changed the variable name is s variable. In the s variable previously you can tuple format. Now I am converted into the list format. The result will be see the tuple to converted to list format. Name is mobile. Name is and mobile. Okay. Now I am changing the value like b of in the position. Suppose in the position b of 2, the index position 2 will mobile there. Now we can change it to the phone. Now change it to the phone. In b variable b list of 2 equal to I am changing the name like phone. Now I am converting a equal to tuple of. Now ఇప్పుడు ఇందాక లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని టపుల్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. నౌ ఐ యామ్ చేంజింగ్ టపుల్ లో ఉన్న వాల్యూస్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తాన్ని టపుల్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. a equal to tuple of b. Now print of a. In previously in this place mobile string is there. Now I am change it to the phone. ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంతగా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద టపుల్ ఆర్ లిస్ట్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకొని డేటాని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ యూ కెన్ అప్లై ద టపుల్. టైప్ కన్వర్షన్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. లిస్ట్ లో ఉన్న డేటా టపుల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, టపుల్ ఉన్న డేటాని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద tuples concept. Only tuples concept only you can discuss two methods only, count and index only. Okay, very small topic in the tuples concept. Now you can using delete operation also perform del of a. In a tuple you can deleting. Suppose you can printing a, the name error, a is not defined.
Okay, are you following and practicing? Please respond. If any doubt, please ask in chat box. If ask any doubt, please ask the chat box. Difference between count and index. In the count method, how many times you can repeat the I think you can repeat the string. How many times repeat the string? In index position, particular index position, suppose in the last index position, I can find out in the last value given. You can give in the last value. You can find out the index position. In the count method, you can count a total entire tuple. How many times you can repeat the same name? Okay. Please respond once. Are you following? I think no response. Yes. Okay. I am repeating so many times tuple already. వన్ థింగ్ మీకు ఏం చెప్తున్నాను, నేను టపుల్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత టపుల్లో నేను ఏ చేంజెస్ ని చేయలేను ఓన్ గా. ఒకవేళ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తున్నాను, యూ కెన్ లిస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. వచ్చిన డేటా మొత్తాన్ని ఆ డేటాని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసి లిస్ట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నాను. పెర్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత నేను ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, టపుల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అంతే. టపుల్ ని మనం మోడిఫై చేయలేము, అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను, కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ వచ్చిన డేటాని కన్వర్ట్ చేసి ఎనీ మోడిఫికేషన్ ఉంటే ఆ మోడిఫై చేసిన డేటా మొత్తాన్ని మళ్ళీ టపుల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను అంతే. డైరెక్ట్ గా అయితే టపుల్ ని మోడిఫై చేయలేము మనం, ఎందుకంటే మెథడ్స్ కూడా లేవు ఏమన్నా చేంజ్ చేద్దామన్నా. మనకి ఓన్లీ 2 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, కౌంట్ మెథడ్ ఆర్ ఇండెక్స్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకే. చంద్రశేఖర్ యాదవ్, ఐ థింక్ ఎవరు విష్ కెన్ టపుల్ నైనా లిస్ట్ నైనా ఏదైనా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అనుకుంటే టపుల్స్ లో పెర్ఫార్మ్ చేయలేము, లిస్ట్ లో అయితే పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఎనీ ఆపరేషన్. ఓకే ఓకే. ఓకే, నౌ in tuples concept over, next the concept is dictionaries concept. Dictionaries, Python dictionaries, Python dictionaries. Dictionary, what is dictionary? Anyone? What is dictionary? What is dictionary? One answer is coming. Okay, it is a key and value. Okay, very good. Set of keys and values. Very good. Okay, remaining people, if anything else, anything else? Anything else? Meanings. Okay, in general form you can dictionaries, you can meaning. Okay, define. Okay, it is mutable. Very good, it is mutable. Okay, good. Key and values. Okay, okay, now I am discuss in the dictionaries concept. In the dictionaries is it's having key comma values, key comma value pair. This is the key comma value is the one pair. I think keys cannot duplicates and values cannot be duplicate. Yes, you can give the any key
only one time you can give in the key, otherwise you can some error will be coming. Okay, in the example purpose I am told the kind of problems. First, what is dictionary? Dictionary is having keys and values. The key value is the pair data. It's simply denoted. It is also I think it is also mutable. It is also sorry. It is also mutable. Mutable meaning you can changeable data. Mutable like list, and denoted dictionary denoted with open curly braces and closing curly braces. Open curly braces and closing curly braces. You can using the colon. You can separate the colon, comma, or you can using dict of, dict, D-I-C-T, dict of. Yes, I think some internet search you can copy the data. Like dictionaries are Python implementation of data structures that is more generally known as an associative array. Simply you can store the data like key and value. Okay, but suppose now I am creating one dictionary. S equal to the dictionaries denoted open curly braces and closing curly braces. In the open curly braces and closing curly braces, I am given one name. The name is key, and I am given a value like my name. Name is key and value is Prasanna Raj. And you can separate the comma. I am given the another pair of data. In another pair of data like department. In the department like engineering wing. And next one is the company. Company colon. My company is company name given. And after in the number purpose, I am take the mobile number. In the mobile is the key. In the mobile is key. I am given a number like 7897897. This is my mobile number series. Okay, now I am printing print of S. The dictionary is created. In the dict, I think some of us show how to apply dict. In the dict, you can default, you can using the dict of. You can create the dictionary. Dict of. Dict of. You can pass the key and value like a colon. Some given the number 456. Suppose in the dictionary you can pass like you can creating purpose. You can using the dict of. In the syntax you cannot possible the value like. You can purpose. You can creating the dictionary. You can using the dict of. Simply you can create dict of. The creating purpose you can using the dict of. The dictionary will be created. Okay.
Okay, now I am discuss the previous example. S equal to name is Prasanna Raj, the name is key and value is the Prasanna Raj, and department is the key, the value is engineering, and company is key and value is APSSDC. Mobile is key and value is mobile number. Okay, now I am checking type of dictionary. What is which type you can? I think type of S. In the type of S is dictionary type, dict type, dict type. Okay. Now I am accessing the values. How to access the value? For suppose department. Department is the key. Value is engineering. How to print the data of department? How to access the value department? Department colon engineering. For suppose now I am checking S of department. I am passing the key is department. The key is department. The key is department equal to. Now I am adding the name is. Sorry. I am adding the values. Sorry, I am adding the value like. Now I am adding the value. For suppose I am adding the new value. In the new value, I am adding the serial number. In serial number, I am adding the serial number like. Adding the serial number like. I am passing the value like 456. This is the serial number. Now I am checking the S. In the dictionaries, I am adding the data like serial number 456. Okay. Now I am checking simply a simple check the directory dictionary methods. How to check methods? Anyone? How to check methods? How to check methods? How to check methods? Anyone? Please respond. Alpha of D. Okay, good. By keyword. Okay. Now I am checking the directory first. How many? In the dir, I am checking the variable s. In the variable s, you can show, I think, clear, copy, from keys, get, items, keys, pop item, set default, update, and values. Okay, now I am checking one by one. Now I am checking one by one methods. One by one methods I am checking. First I am checking the keys method. Now I am checking first keys method. S dot keys off. S dot keys off. What is the meaning of keys purpose? Keys purpose. The given stored. The dictionary will be store this data, name, department, all the things. Now we can printing the all keys. Now printing all keys like name, department, company, mobile number, and serial number. These all are our keys. These all are our values. Prasanna Raj engineering, APSDC number, mobile number, and the serial number. These all are our values. This left side is the values like keys like names, department, mobile number, all the things. Now printing purpose you can using dot keys. In the keys method you can display the all keys. Now I am printing the values. For suppose I am printing the values.
Underscore is the classes. In the methods, you can using this is the special classes and methods. Classes. You can OOPS concept, you can discuss all the things. In OOPS concept, you can discuss the underscore constructors. Simply you can telling these are all constructors, and you can using the classes. Simply classes. Okay. Now next method is values method. S dot values of. S dot values of. You can printing all values. Person rows, engineering, APSSDC, mobile number and serial number. Yes, you can using the. You can only, I am discussing only two. Keys will be completed and values will be completed. Now items. Items is items. Now I am checking the items. What is items? S dot items of. Total key pair. First one is the name and key and value is the one pair. Key and value is the one pair. Okay. Item method, you can display key and value. Key and value. All keys and values will be printed. Items. Okay. And next, in the next method, pop method. What is purpose of pop method? Anyone? Pop method. What is purpose of pop method? Please respond. What is pop method? Removing and deleting. Okay. To remove. Okay. In the syntax in pop method, s dot pop off. In the pop off, you can pass the parameter like key. You can pass the keys. You can pass the keys. For suppose I am pass the keys like serial number. In the serial number, I am deleting the serial number. Now we can pass the one parameter like serial number, and we can print the S. Already deleted the serial number. In pop method, you can apply the serial number. You can removing the value like key and value. I am passing the value like key, and value will be removing. Key and value will be removed. Okay. And next one is the pop item. What is meaning of pop item? Pop item. Pop item. Pop item. What is pop item? What is pop item? A delete item. Okay. Anything? Please respond. Please respond. I am asking here question like what is pop item? Removes and returns the last element. Okay. Anything?
delete item. Okay, now I am checking s dot pop item, s dot pop item, enter. In the pop item, you can display the last element of the value. Last dictionary value you can printing pop item. Now I am checking dictionary. I am applying the pop item. After checking the dictionary, the value will be removing. Last index value will be removing. Last key and value will be removing. In the pop, you can must and should you can pass the parameter like key. In pop item, you can removing the last pairing of data will be removing. Last pair of data. For suppose now I am applying one more time s dot pop item, enter. You can removing the company. Last element will be last dictionary data will be removing. Now I am checking the S. You can display name and department. Now I am getting the data like I am printing the name. Prasanna's name will be printing. How to print name? In the get method is one method is there, get method. In using the get method, s dot get off. Now I am given the name like department. For suppose I am passing the parameter department parameter. You can display the result like engineering. I am passing the key. The result will be getting engineering. S dot get off name. The name will be displaying. This is the get method. Now try your side. Now you can try the clear method. What is the purpose of clear method? Clear off. What is the purpose of clear? Clear method. What is the purpose of clear method? Return empty dictionary. Okay. Please respond the clears the dictionary. Okay. Now I am applying simply s dot clear off. First I am printing S. In the S dictionary, name and department pairs data will be there. Now I am applying the clear method s dot clear off. Now I am printing print of S. Empty dictionary will be printing. The total data will be cleared. All the data will be removing or delete. Okay, now we can try remaining methods. In remaining methods, like now I am checking a dir of yes. Okay, in the method I am some I think update I am not discussed and set default is not discussed. Okay,
I think from keys I am not discuss. Please try your own way. From keys and set default and update. I am given 3 tasks to you. From keys, set default and update. Please try and complete these 3 methods now. ఓకే, ఈ 3 కంప్లీట్ చేయండి మీ ఓన్ వేగా. డిఐఆర్ మీనింగ్ డైరెక్టరీ. పైథాన్ లో చెక్ చేసుకోవడానికి డైరెక్టరీలో ఏమేమి ఉన్నాయో చెక్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ డిఐఆర్ ఫంక్షన్. In the dir function you can directly printing the all the methods and classes. Okay, please try from keys, set default and update. Please try and complete. మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా ప్రైవేట్ చాట్ లో ఆన్సర్ పెట్టండి. ఐఎమ్ గివెన్ టైమ్ టు 5 minutes. I'm given time to 5 minutes. Please complete the 3 things, the 3 methods from keys, set default and update. Okay, please try and complete. I'm checking after 5 minutes. Please try. All the students. Today is very less count. I think New Year celebrations, I think. Rajendra, I think Babu sir, are you there? Babu sir, Balu sir. If anyone completed, you can send the code in private chat. If anyone completed, please send the code in private chat. Please try and complete the 3 things. I think one of the student only searching only internet things only. You can try your own way first. Mallikarjun Rao. Don't copy and paste it. Please try your own way.
Okay, no problem. Anyone completed? Any one of method will be completed? Anyone? ఎవరైనా కంప్లీట్ చేస్తారా 3 వాటిలో 2 అయినా మినిమం? Please respond. I think today there is no response. I am asking so many times. No. Okay. Please try and complete. Please try and complete. Okay, from keys one of student completed. Remaining also please try and complete. Okay, update also completed. Okay, can try your own way. The 3 things you can any help purpose you can using the help command. You can syntax of the from keys set default and update. All the things will available into the help command. You can try your own way. Now I am discuss. Now I am explain one small program in dictionaries. In example program, I am discussing. Now I am creating one dictionary. B equal to dictionary of. I am passing first one is the key. Please close your cams, Mallikarjun. Please close your cam. One is the key and on value is ONE1 and 2 colon 2 and 3 is the key colon THRE 3 and I am repeating the same values. For suppose I am key is like 1 colon, I am given the value is 4. Keys I am repeating. Duplicates are not allowing the duplicate keys are not allowing. Now I am checking first. This is the my dictionary. This is my dictionary print of D. This is my dictionary
but I am printing, but the data will be unordered data. The data is unordered data. The key, like second one key is the updated data will be there. 1:4, 2, 3. Only one value only there. But suppose I am adding one more value, 1:5. The last value will be only adding the dictionary first value. Remaining values are duplicate values. First one is the duplicate and second one is the duplicate. The new value I am adding, this is the original value. This is the original value. Take the original value. But duplicates are not allowing. Key only one time only. Key is only one time. But data is given. Suppose you can removing 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4. In the 5 data, I'm given the data like 4. Value is 4. This is possible. The keys are not same. That's why you can printing all these things. Values are same. No problem. Values are same values, but no problem. But keys will be same keys. You can not allowing the dictionaries concept. Duplicates are not allowing. Duplicates not allowed. Now I am checking the length also. You can checking the length of dictionary. You can using the len function. Len of d. Len of d. Total length is 5. The total length is 5. Total length is 5. Okay, please try your systems also. Parallel గా మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తే ఈ డౌట్స్ ఏమైనా వస్తే రైజ్ చేయండి, వాటిని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. Okay, now I am discussing update. I am discussing update method I am discussing. Now I am creating a dictionary like a equal to, I am creating small dictionary. The dictionary data is name, simple roll, the roll number like given the number, year column, I am clear column like 2000. Now I am changing the year like, now I am changing the year is 2021. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, డిక్షనరీలో ఈ డేటా ఉంది. ఇది ప్రింట్ చేయగానే నాకు డిక్షనరీ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నార్మల్ గా అయితే, సారీ cannot colon, you can separate the colon. Okay, my dictionary is name, role and year. Now the year will be changing. How to update the year? ఎలా అప్డేట్ చేయొచ్చు చెప్పండి ఎవరైనా, ఎనీవన్? హౌ టు అప్డేట్? యూ కెన్ మెథడ్ ఈస్ అప్డేట్ మెథడ్ update of the key is year and changing the value like 2021. Now you can I am pass the directly
but is not possible. The possible, you can update method, you can pass the data like dictionaries data. In dictionaries data format, you can only possible. You can pass the dictionary, open curly braces and closing curly braces, open and close, and print the data, print of dictionary A. In dictionary A, I think you can update the data. I think you can adding the data. Why? The key is not same. The key is not same. In the year Y capital, but I am given the capital small y. I am changing the capital Y. Now I am checking. In the year previously 2000. Now you can change it to the 2021. 2021. This is the update method. This is the update method. Same thing, you can add the data like this. You can add the data also. Same thing, you can using the update method. Otherwise, we can directly, you can add the data like, for suppose I'm adding the data into the dictionary. How to add? You can add the data A of, you can pass the data like, I think I am take the college. I am given a college. I am given the college name. College equal to, the college name is Pragati. But suppose I am given a name Pragati. Now I am adding the dictionary, adding the items into the dictionary. Now I am checking. Print of A. The college pairing of data will be added into the dictionary. Added into dictionary. Adding items. How to add the items? You can simply, you can give the keys, key equal to value. For suppose I am printing the dictionary like, the dictionary data will be available in the this data, name, roll number, year, capital year, capital Y and small year and college. నా దగ్గర ఈ డిక్షనరీ డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డేటాలో ఉన్న డేటాని నేను ఏం చేయాలంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద లూప్ యూజ్ చేసి కీస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నాట్ ఏ కీస్, వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద వాల్యూస్ లైక్ ప్రసన్న 24, 22, 2021 అండ్ కాలేజ్ నేమ్ ప్రగతి. ఓకే, యూజింగ్ డిక్షనరీ. ఎలా ట్రై చేయొచ్చు మనం? యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్. సపోజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్ ఫర్ I in the total dictionary will be stored in a variable A, and I am printing simply print of I. The name, only keys will be printing. Keys will be printing. Now you can printing the values. Now printing the values. Print the values. అప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం మనం? ఒకవేళ ప్రింట్ చేయాలంటే వాల్యూస్ ని, ప్రింటింగ్ వాల్యూస్. ఎనీవన్? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కీస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు వాల్యూస్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సపోజ్ వాల్యూస్ లైక్ ప్రసన్న 24, 22, 2021, all the things. Okay, please try and complete using the loop. ఇది కంప్లీట్ చేయండి మీరు ఇప్పుడు యూజింగ్ loop. Only I am print the values only. Print the only values.
only printing values. It's possible. I think possible. I think not possible. Madhav Prakasham. I think this is not possible. Values. You can take directly values. You can not possible. No, I am trying. No. It is also not possible. Kavita. Kavita, you can possible only these names will be only printing. Name, role, year, and college. ఓన్లీ ఈ డేటా మాత్రమే వస్తుంది ఫర్ లూప్ లో మనం రాస్తే. నాకు అట్లా కాకుండా ఓన్లీ వాల్యూస్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలంటున్నాను. ఓన్లీ ఫర్ వాల్యూస్. ఓన్లీ ఫర్ వాల్యూస్. ఇక్కడ నేను ఫర్ సపోజ్ మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ వాల్యూస్ తీసుకుంటాను అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ values unexpected while passing. For suppose, okay, I am missing the string object, no attribute, values. In the get, I think one of the student can send the code like print of I in dict, print of dict dot get of I. In the get of I values, what will values will be displayed? For suppose I dot my values will be stored into the I variable. Now I am using get method get of I. This is also not possible. This is also wrong. I think the roll number, I think roll number 31, Pani. I think some not full name, Pani. This is wrong answer. Mallikarjun, wrong answer. I think one of the students, Chudamani, Chittoor district. I think I am copy the code and paste it in the below cell. I am execute once. The printing the values like in the get method get of I, you can printing in the dictionary format, name, roll number, and district. The data will be given. For I in dict, dictionaries values will be stored. In the dictionary you can pass. In the dictionary you can pass the values like get of the get of I. I is the values. You can pass the values only. You can pass the get of I. I is the iterable variable. Iterable variable name is I. It is possible. In previous cell, I am executing. I am given the data like my given string is. I am not passing the I. I am not passing the I. In the place you can pass the. In the place I am pass the dictionary's name. In the dictionary's name is my dictionary name is A. Now I am checking. You can print the data like this. Prasanna 24, 22, 20, 21 like this. Otherwise you can print the directly dictionary dot values. In the dictionary dot values you can not, I think directly not printing. I am using the looping. I am using the loop. Now I am checking once for suppose A dot values.
a dot values. Now I am checking once. In the form, you can pass the values directly. Otherwise, you can take the keys also. You can take keys and values. You can take the directly a dot. A is the my dictionary. You can only printing the keys. Otherwise, you can take the suppose items. I am using the items. You can printing the items of the data, name, roll number, year, and college. Okay. In the using loop. In using loop. Now next one example. Okay, students, one more thing. Sir, already the feedback form will send to chat box. Please don't share the link in Telegram group today. ఈ రోజు ఎవరు కూడా ఈ లింక్ ని ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లింక్ ని ఎవరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, వన్ థింగ్. అందరూ ఇక్కడ మాత్రమే ఫిల్ చేయండి. ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారో ఫుల్ఫిల్ గా తెలియట్లేదు. అందులో పోస్ట్ చేస్తుండే రిమైనింగ్ ఆబ్సెంట్ పీపుల్ ఆల్సో fill the form. Okay, please don't share the link in Telegram group. Don't share. మీరందరూ ఇప్పుడే 5 minutes టైం ఇస్తాను, ఇక్కడే ఫిల్ చేసేయండి ఈ ఫామ్ ని అందరూ కూడా. డోంట్ షేర్. ఓకే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వన్స్. ప్లీజ్ డోంట్ షేర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ ఇన్ టు గ్రూప్ చాట్. I think Telegram group. All of you please fill the feedback form. I'm given time to 2 to 3 minutes. Please complete. Today attendance count only 32 only. 32 only submitted. Good. Remaining people also please submit the feedback form. I'm given 2 minutes time. Please complete the feedback form. Sir, tomorrow class 5 to 7. 4 Hello. Okay, now I am explain one more example in copy method. Now I am explain Sir, copy method. excuse me, sir. Sir, excuse me, sir. Tomorrow class 5 to 7 అండి.
ఓకే ఓకే టుమారో నుంచి 5 to 7 క్లాసెస్ టైమింగ్. ఐ థింక్ చాలా మంది అవ్వట్లేదు, నార్మల్ టైమింగ్స్ పెడతాం 5 to 7. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ క్లాస్ 5 to 7. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. టుడే ఆన్వర్డ్స్ టుమారో నుంచి క్లాస్ టైమింగ్స్ సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 5 to 7 వరకే ఉంటాయి. 4 కి స్టార్ట్ చేసినా గానీ చాలా మంది అటెండ్ అవ్వట్లేదు. బెటర్ 5 to 7 ఐ am టేక్ ద సెషన్. ఓకే, 5 to 7. Okay, next one is the copy method. Next one is the copy method. What is the purpose of copy method? What is the purpose of copy method? Anyone? What is the purpose of copy method? What is the purpose of copy method? Anyone? Please. To copying data from one dictionary to another dictionary. Okay, good. Copying the text data. Okay. Values copy. Okay. Copying data from one set of data to another set or another dictionary to another data. Okay. Now I am given the I am already store one dictionary in a variable. Now I am copy the dictionary. I am copied to another dictionary. For suppose the dictionary is copied dictionary. Copied dict is my variable name. Copied dict is my variable name. And a dot my original dictionary is a dot copy of. A dot copy of. And print copied dict. Print copied dict. కాపీ డిక్షనరీలో కూడా సేమ్ డేటా ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ డేటా కూడా సేమ్ ఉంది. రెండు చెక్ చేస్తాను ఇక్కడ వన్ బై వన్. ఐఎమ్ చెకింగ్ వన్ బై వన్. ఒరిజినల్ డిక్షనరీ ఏంటి? నా ఒరిజినల్ డిక్షనరీ వచ్చి ఏ డిక్షనరీ. ఏ డిక్షనరీలో ఏ డేటా స్టోర్ అయ్యింది? నేమ్, రోల్ నెంబర్, ఇయర్ అది. అండ్ ఐఎమ్ కాపీడ్ ద డిక్షనరీ. ఏ డిక్షనరీలో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను? కాపీడ్ డిక్ట్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ద ఒరిజినల్ డిక్షనరీ. ఒరిజినల్ డిక్ట్. Original dictionary and this is the copied dictionary. Copied dict. Both are same. Both are same. But now I am adding one data. ఒక pair of data ని న్యూ గా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను ఏ అనే డిక్షనరీ, ఒరిజినల్ డిక్షనరీలోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ సపోజ్ I am adding I am adding the new pair data. I am adding like ONE1. The value is 1 is the key and value is A of 1 equal to ONE1. Okay, I am directly adding the list of 1. I am adding the key is 1 and data value is list of 1. Value will be adding. Now I am checking copied dictionary. The copied dictionary. The copied dictionary is in original data lo
సమ్ డేటా యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కాపీ డిక్షనరీలో డేటాని చెక్ చేస్తా, సేమ్ డేటా ఉంటుందా ఆర్ డేటా ఉండదో చెక్ చేసి చూస్తున్నాను. ఇక్కడ కాపీ డేటాలో ఓన్లీ ఏ డేటాను అయితే ముందుగా మనం కాపీ చేస్తాం ఆ డేటా ఉంటుంది. కొత్తగా యాడ్ చేసిన డేటా అన్న దానికి అప్డేట్ అవ్వదు కాపీ డిక్షనరీలో. అదే ప్రీవియస్ డిక్షనరీ, ఒరిజినల్ డిక్షనరీలో మనం ఏ డేటా అయితే యాడ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ అప్డేట్ అవుతాయి. కాపీ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ డూప్లికేట్ ఆఫ్ డేటా. ఫర్ సపోజ్ ఎట్లా అంటే ఒక డేటాని కొత్తగా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా అందులో యాడ్ అవ్వదు, ఓల్డ్ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. అది ఓన్లీ ఫర్ ఒరిజినల్ డేటా ఏదైతే ఉందో మన దగ్గర ఒరిజినల్ డిక్షనరీ దాంట్లో మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది మనం ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే. ఓకే, కాపీ డిక్షనరీ మెథడ్. ఓకే, అందరూ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన కంటెంట్ ఎవరి దగ్గరైనా ఐ థింక్ ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ డేటా డిక్షనరీస్ లో కవర్ చేసిన టాపిక్స్ అని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుడే యూ కెన్ డిస్కస్ టపుల్స్ అండ్ డిక్షనరీస్. టపుల్స్ అండ్ డిక్షనరీస్ కాన్సెప్ట్. టపుల్స్ అండ్ డిక్షనరీస్. ఇందాక సెట్ డిఫాల్ట్ ట్రై చేయమన్నా, ట్రై చేస్తారు ఎవరైనా? సెట్ డిఫాల్ట్. సెట్ డిఫాల్ట్ నో. ఆల్రెడీ ఇందాక మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా ఒక ప్రోగ్రామ్, డిక్షనరీస్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ లూప్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నౌ ఐ యామ్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. డిక్షనరీస్ లూప్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. షూర్ షూర్, డైలీ క్లాస్ నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా in GitHub repository. You can check daily wise. I think uploading the data. Okay, now I am printing first a dictionary. In a dictionary you can store the data like name, roll number, year, college, all the things will be all the things. Okay, now I am removing the year 2021 already there. Now I am removing the first small year data. How to removing in particular key and value? Anyone? ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఇప్పటి వరకు. ఎట్లా రిమూవ్ చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇయర్ కోలన్ 2021. హౌ టు రిమూవ్? How to remove the this pair data year colon 2021? I think you can using the pop method directly you can removing the one element. You cannot passing any parameter. Pop item is the last element only you can removing. Yes. How to? A dot pop off, we can pass the key. The key is year. The key is year.
Now I am printing the data. Okay, this is my dictionaries data. ఇప్పుడు ఈ డిక్షనరీ డేటా యూజ్ చేసుకొని లూపింగ్ యూజ్ చేసుకొని డేటాని ప్రింట్ చేయాలి. లూపింగ్ యూజ్ చేసుకొని డేటాని ప్రింట్ చేయాలి. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద loop for the variable name is I. In the dictionary you can store in A, the variable A colon enter. You can print the data. You can print of I. You can print the I. You can total starting keys will be printing. Starting keys will be printing. And now you can pass the method. The method is values method. Values of for I in A dot values of enter. You can printing values. Now you can using the items. You can printing items. A dot items. You can printing couple of data. Name, Prasanna, roll number, something, year, college. All the things will be printed. This is the looping. Otherwise, you cannot passing the entire string. The total dictionary operation will be passing the ranging of the values. For suppose A dot items, A dot keys, A dot values. Otherwise, you can directly take like this. A dot get of I. You cannot take the not callable. Sorry. Okay. I think. Sorry. Sorry, wait a minute. A dot get of I. I think not possible. I think type error. Anyone please try. Sorry. This is my mistake. And the string we can pass the only dictionaries data. I am given the parenthesis. You can print the data like this. You can printing the values. Now next one is the set default. In the set default already I am given. No one completed. Now I am explain. Okay, I am already take one dictionaries. In dictionary data I am take the dictionary data. Now I am changing the one is the key and list of one is the value. Now I am change the value to ONE1 only, removing the list of value to ONE1 only. Okay, now I am applying. A is the dictionary data. Now I am take the s equal to A dot set default of and now I am changing the value like one colon, sorry, not a colon, 1 comma, and after you can adding the new value.
My new value is ONE1 only. ONE1. And print S. Now I am checking. We can removing. Now I am printing of S. I think only you can set default, all the values will be removing, and you can add the one list. You can add the list of 1. In the set default value, the mainly takes the value like the method you can return only value of the item. Value of the item. Simply the method will be value of the item with specified key. My specified key is 1. My specified key is 1. The main syntax is A is the dictionary. A is my dictionary, and the method like set default. Set default. Otherwise, you can take the suppose you can take the value like suppose key value is there, but not given the value. Some values are missing. కొన్ని వాల్యూస్ మిస్ చేసి ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ అన్నిటికి సెట్ డిఫాల్ట్ గా ఏదో ఒక వాల్యూని సెట్ చేయడం. సింపుల్ గా ఏదో ఒక వాల్యూని సెట్ చేయడం. ఇది వచ్చి కీ నేమ్. ఇది కీ నేమ్ 1, and the value is optional. The value is optional value. For suppose I am given 1, otherwise I am not taken any value. For suppose like you can take the default value. You can take default value. You can take default value. And print of A. For suppose I am adding print of A. In the print of A, already previous data, same data will be there. And I think almost covered the methods. Clear, copy method also completed. In from keys are completed. From keys are completed. Anyone completed the from keys? Please respond once. From keys. I think not discuss. No. No. Anyone trying or tried from keys method? From keys method. In from keys method, returns a dictionary with the specified keys and specified values. Simply, methods returns the dictionaries with the specified keys and specified values. Okay, I'm giving a small example. In from keys, I am take example like A equal to, I think already A there. Now I am given the B equal to, I am take the I think tuple data. I am taken the tuple data like
A1 comma A2 comma A3. I'm take the string data A1 and A2 and A3, A1 and A2 and A3. Now I am applying the from keys. For suppose my dictionary, I am create my dict is the my variable name. Now I am applying the from keys method. Now I am applying from keys method dict dot from keys of the values will be stored into the B variable. Now I am pass the B variable B and I am printing the data print of my dict. ఓకే, ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది గెస్ చేయండి ఎవరైనా. ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, నేను ఇక్కడ తీసుకున్న డేటాలో కీస్ ని మాత్రమే ఇచ్చాను. సమ్ కీస్ ఉన్నాయి కానీ వాల్యూస్ అన్నది అసైన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నో వాల్యూస్ ఆర్ అసైనింగ్, ఏ వాల్యూస్ అసైన్ చేయలేదు. ఇక్కడ నేను డిక్షనరీస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఫ్రమ్ కీస్ అప్లై చేసుకున్నా, ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్ అప్లై చేస్తా. ఫ్రమ్ కీస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఆల్రెడీ చెప్పాను, స్పెసిఫైడ్ కీస్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. సమ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ గివెన్ ద ఎర్రర్. Some of peoples you can told answer A colon none value. Okay, now I am executing. The values are from keys value, only keys are there, the values all are none values. You cannot mention any value, you can printing the none value simply. You can print none value the from keys method. ఓకే, నేను అన్ని వాటికి కూడా కీస్ అండ్ వాల్యూస్ కూడా ఇస్తున్నాను. ఫర్ సపోజ్ ఆల్రెడీ ద టేక్ ద వాల్యూస్ లైక్ ఏ బి వాల్యూ. నౌ ఐ am given the c equal to 24 22. I am given a number like, okay, I think sir you can explain the yesterday assignment. Okay, please you can try your own way. మీరు ఈ టాస్క్లు ఇచ్చినవన్నీ మీ ఓన్ గా ట్రై చేయండి. ఏమైనా టైం ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి యూజ్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ట్రై యువర్ ఓన్ వే. ఓకే, క్లాసెస్ లో అన్ని కవర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఇవి ఇచ్చిన టాస్క్లన్నీ ట్రై చేయండి. ఒకవేళ రాకపోతే ఏదైనా టాస్క్, ఆ టాస్క్ ని మాత్రమే చెప్తే అప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రై చేయకుండా ఉంటే అప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇచ్చిన గివెన్ టైంలో 2 hours టైంలో అసైన్మెంట్ టాపిక్స్ ని చెక్ చేస్తాం వరకే చూస్తాం, కానీ డైలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం, టుమారో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ది అసైన్మెంట్స్. ఓకే, ఐ థింక్ టుడే ఐఎమ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ అసైన్మెంట్స్ టుడే. ఎస్టర్డే గోపి సార్ ఐ థింక్ గివెన్ ద అసైన్మెంట్స్. ఐ థింక్ నో టపుల్ యూజ్ చేసుకొని డిక్షనరీస్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేము ఓన్ గా. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసేస్తాను చూడండి. బిలో నేను కీస్ తీసుకున్నాను, సిలో ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ప్రతి ఒక్కదానికి ఇందాక నన్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, ఇప్పుడు నన్ వాల్యూ కాకుండా ఈ వాల్యూని తీసుకొని ఇలాగా ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ ద డిక్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఫ్రమ్ కీస్ బి కాలన్ బి కామా సి. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద values parameter b comma c values. Now I am checking. The none value will be removing. I am adding the value c variable. The value will be stored in c variable. A1 colon 24 22, A2 A3. Okay, I think all methods will be covered. You can try your system your own way. Multiple examples you can prepare your own way. Multiple examples you can prepare your own way. Okay, I think almost all the methods will be covered. All methods will be covered. Clear, copy, from keys, get items, keys, pop items, set default, updates and values. Okay, please try your own way, your own examples, own example problems you can try. Okay, already time is 6:01. I am wind up the session.
today, and tomorrow